السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا دمان سو دوادا ومر كاله وبرنامج كاله إيو كيستا تي في برنامج كينا مانتا إن شاء الله تعالى ولايف نربنو إنا نكو إيغنو سوقي تراغا أو ميل ليدتا أو كسي هوسيسا ميليه هوره مرايا سوقي تراغا وحا this week لسوا ريبورت غرينايا ريبورت كأنو سو غارايان marka la dhaho suuqa taraga wuxuu u kala qaybsan yahay qolihiina wada oo owner operators ka waa taqaanaan kulay spot rates ka iyo wuxuu u kala qaybsan yahay iyo contract rates ka so spot rates ka waxa waaye dadka DAT load board ka iyo suuqa subax kasta ku soo kalaha oo brokerada ka qaata load ka oo de qofkaas suuxi markuu soo kaco telefoonkiisa ayuu galayaa wuxuu fiirinayaa loadska meesha uu jooga yaalo iyo meesha traga uu u yaalaba oo emptyga uu ku yahay ayuu fiiriyaa so waa spot market baa la yiraahdaa waa anytime buu isbedeli karaa anytime baad heli kartaa so dadka spot marketka isticmaala waxaa u badan owner operatorada carrierska ama kambaniyada yaryar oo 4 gaari 5 gaari ilaa adiga halka gaari ah iyo dispatcherada oo iyaguna shaqadooda dhanba dependent ay ku tahay oo ay ku tiirsan tahay spot marketka waaga markuu bariyo DAT load board kan walba computerkiisu furanaya tabletkiisu la soo baxaya ama laptopkiisa ama telefoonkiisa waa la shaqo tagaya waa sida la dhihi jiray waa nin qaloon hela nin qawaaxila ardi waa quud hal la qabaxsado so spot marketka iyo contract marketka waa marka kambanigaaga uu contract la leeyahay kambani kale oo rate aad ku sii heshiiseen oo horey ugu heshiiseen loadkaas aad ku qaado so no matter what happens in the spot marketka hadduu kaco iyo hadduu degaba usually contractiga isma bedelo so contract rateska iyo spot market rateska labadaba waxaa la sheegayaa in uu hoos u dhac ku imaaday marka loo eego weekii hore iyo marka loo eego bishii horeba iyo sanadkii la soo dhaafay intaba marka la eego sidoo kale suuqa waxaa lagu gartaa sida fiicnaantiisa iyo xumaantiisa waxaa lagu kala fahmaa waxa la yiraahdo tender rejection rateska ayaa lagu kala gartaa so tender rejection rateska ama spot rateka okay waa wacday brokerkii loadkan waxaan ku bixinayaa buu ku yiri $2,000 haddii aad marka diido waxaa loo count garaynayaa tender rejection ayaa loo count garaynayaa oo offerkii uu ku siiyey waa diiday waa tender rejection marka tender rejectionka waxa lagu ogaadaa inta load oo la diiday ayay waxay ku gauge gareeyaan oo ay ku cabiraan suuqa sida uu yahay iyo trajectoryga iyo dhanka uu u socdo kor iyo hoos so tender rejection rateska aad ayay low u yihiin baa la yiri overall freight volume kana is slipping volume-ki marka loaderkii la qaadayay ayaa hoos u dhac ku imaaday loaderkii la qaadaya markii hoos u dhac ku imaadana waxaa badanayso competitionka dadka halkii loadba inta track oo ku soo aadaysa ayaa badanaysa so freight demand baahida loo qabo marka loaderka in la qaado is down 6.5% month over month bilba bil shaqadii dambayso hoos dhacaya ku sii imaanayo so on average 6.5% ay hoos u sii dhacayaan suuqi taraga uu hoos u sii dhacaya waxa kale oo jirta fuel costs have risen 6 cents per gallon gaskina iyo naftada gaariga lagu shubayay of course fuel baa la qaadanaya gaari iskama socdo wuxuu kor u kacay 6 cents per gallon so let's say ada 250 ku qaadanaysa 256 ku qaadanaysa which is not even a dream ma hada 250 wax u dhow almost we're talking about $4 so 6 cents ayuu kor u kacay galankiiba fuelkii la qaadanayo darawalada ay qaadanayeen tender rejection rateka hoos u dhacay loaderkiina on average hoos ayay u sii socdaan so loaderkii waa yar yihiin tragyadii waa badan yihiin meeshaas waxaa ka faa'iideysanayo brokerada iyo waxa ka faa'iideysanayo dadka loadka iska leh customerkii ayaa ka faa'iideysanayo so fewer loads available per truck trucki loaderkii ayaa ka yar and then
everybody marka waxa dhacdo in uu chase gareeyo oo lasku buriyo ayraade in lasku buriyo hal load oo kale. So business kana der waxa waaye spot rates already down 1% from last week. 1% ay hoos u dhaceen spot rate loadski. So ratekii wax lagu qaadayay oo brokerka inta wacto subaxii aad ku soo kala haysay aapka wuxuu hoos u dhacay already 1% from last week, and then overall 2.7% ay hoos waxa u dhacay from last month. So bishii la soo dhaafaaba ka rooneed bishan hadda aan ku jirno oo January waa dhaantay than hadda February aan ku jirno. So that one is 2.7% hoos u sii dhacday from last month. Spot rate market kana wuxuu hoos u sii dhacay 1% as if uusan markii horeba uusan ahayn maartay wax dhulka ku jira oo ya Allah waxii lagu waday sababtoo ah naftadii way kacday 6 cents kor u kacday per gallon. Rateski hoos u sii dhaceen. Rejection rateki wuu dhacay because markaa soo wacda choice ma lihid ba choice badan ma lihid waa inaad loadka sida lagugu sheego hore ugu qaadataa. Sidaas la mid ah waxaa hoos u dhacay contract rateski waxay hoos u dhaceen oo 1.6% ay hoos u dhaceen over the past 30 days, with fuel, insurance and maintenance costs continuing to eat away at margins. So lacagtan badankeedna waxaa cunayo fuel gas, maintenancegii gaariga oo la hagaajinayay iyo insuranceigii oo isagana kor u sii socda. So everything else kore u socdaan. Waxaa hoos u socday kaliya traga wixii wax ku qaadayay oo loadka lacagtii lagu qaadayay 1% hoos u dhacday, 2.7% from last month. Hataa waxaa heer waxaa la joogaa contractoradii oo haysan jiray contractiga oo companyga goonida wax u qaadi jiray oo no matter what happens haddii rateka kor u kaco haddii hoos u dhacaba iyaga ratekooda isku midka ahaan jiray waxay samaynayaan renegotiation ayaa lagu bilaabay in dib loola gorgortamo oo la dhaho adeer spot marketka baan ka helaya mid ka raqiisan maxaa damacsan tahay camal waxaan alaabtan waa inaa hoos u dhigtaa haddii kale ahayn waa ku fasaxaya suuqan galaya suuqana waan ka faa'iideysanaya hadda hoosta u yaala. So a lot of contract rates ka taa hoos ayay u socdaan. Marka waxaa lagu jiraa testing times ayaa lagu jiraa xilli adag oo la test garaynayo. Marka waxaana la rabaa in aad survive garaysid marketka noocana si kambanigaaga uusan kaaga xirmin. So smart moves aad samayn karto baan yara eegaynaa. So running cheap freight just to keep the wheels turning is not the answer. So inaad freightka cheap kula cararto oo load raqiis ah aad meelaha la cararto dee aad waxba ka faa'iideyn. Let's say hadda from Denver to Ohio oo kale Columbus Ohio meeshii la bixin jiray reeferka $3,500 these days waxay ka hadlayaan $1,400 marka all the way to Ohio markaa tagto that's $1,200 oo mile $1,240 mile actually couple times na gaariga waa buuxinaysaa with fuel costs markay 6 cents ay maartay noqdeen kor u kaceen fuel cost uu rise gareeyay 6 cents lacagta ku tagaysa waxa laga yaabaa inaad almost $1,000 ku tagto marka $400 ku soo haraysa maintenance waa ku dheer yahay socodkii iyo gaarigii de milekii asaartayna waa ku dheer yahay wax ka faa'iido meeshaas ma jirto. So inta cheap freight la carari lahayd and watch the market closely. See meel waa la helaa wali broker iyo hal iyo laba ah oo loadka lacag fiican ku bixinayo. So inaas ka fadhidana de hal ma aha waxa kugu socda time bisha waa dhamaanaysaa adiga oo wax lacaga aanan samayn bisha adii ka dhamaato waa wareer kale. So bisha waa dhamaanaysaa adoo wax lacaga samayn iska fadhi aqli ma noqonayso iska orodna aqli ma aha. This is the time la rabo in tracking industry-ga aad si closely ah u ilaaliso. So kale cut unnecessary expenses wixii qarasha oo unnecessary ahayn waa guntiga dhiisha kaga dhig baa la dhihi jiray mogta guntiga dhiisha inta kaga dhigto aad caynka dhoojisato unnecessary expenses qarashaadka oo aan loo baahnayn oo unnecessary-ga ah iska yare. Sidoo kale
waxaa isku daydaa inaad ku focus garayso energygaaga iyo timekaagaba lane oo aad wax ka faa'iidi karto, lanes that can actually turn a profit. Marka lane aad ka faa'iidi karto xoogaa at least haba yeesan badnaanbe, laakiin wax profit ah oo faa'iido ah soo celinayo isku day. So you gotta adapt and make every mile count. Waa ina adaptation samaysaa. The people who adapt gareeya, but usually those are the ones that turn profits. Those are the ones who survive gareeyo in hard times. Ka hadda xaaladda markay adag tahay oo kale, isku day in aad ka faa'iidaysato, in aad unnecessary expenses ka jirto, in aad lane xoogaa yara profit le aad raadiso, iyo every mile inaad maaragtay u xisaabtan sidii inaad lacag ka hesho aad oga raadin lahayd. Waxaa hadda xoogaa yar aan arkayaa markets like Boston oo kale, Bristol, New Hampshire iyo Austin, Texas. Those are the only 3 or 4 markets oo suuqyadaas oo tusaayo in xoogaa hot market uu ka jiro. Inuu ka jiro, laakiin the rest of the country, Maraykanka intaa aragta dhan waa cold markets. Wax suuq aad buu u qabowya, waa dansan yahay. And those hot markets na waxa waaye, they only account for like 1.5% of the total freight market. So wax weyn ma aha. Iyaga dhanba freight marketka, suuqa freightka waxay ka yihiin 1.5% ayay ka yihiin. Total freight marketka waxa ay ka yihiin 1.5% ayay ka yihiin. So those are the only places oo xoogaa rajo leh. And waxaa aan rabaa haddeer oo kale tusaale ahaan December 2024 rate vanka waxaa la dry loadka, dry trailerka, van rateska waxay ahaayeen on average 2.44 bay ahaayeen December 2024, and then January 20th 2025 waxay noqdeen 2.50 cents, so 6 cents kor u kaceen. Laakiin February oo hadda aan ku jirno 20geeda oo daraad ba ahayd, spot marketka per mile waxaa on average uu ka yaraan karaa $1.60 baa lagu siin karaa, $3 baa heli kartaa. So but on average we're talking about 2.33%. wuxuu hoos u dhacay 13 cents ayuu hoos wuxuu uga soo dhacay January 2020 markay ahayd. So haddii aad small carrier tahay, which Soomaalida ay u fara badan tahay, oo contract anaga badan ama haysano, spot marketkan ka shaqaysanaa, gawaaridana waa yar tahay. Waxa ay sheegeen in inta demandka mabaahida ay u qabaan gawaarida ay yar tahay, loaderka ay hayaanna ay yar yihiin. Kambaniyada waxaa ku dhacda in hal load laisku dilo, laisku falliso, xaaladana ay ku adkaato. darawallo fara badan oo de owner ah iskama socon kartid. So waxaa la dhahay try in aad expenses kaaga yarayso, loaded fiican oo de wax laga heli karana de aad raadiso, and then aad adjust garayso oo adaptation aad samayso si aad wax uga faa'iido laynkan aad cararayso. Marka suuqa traaga halkaas ayuu marayaa. Inta ayaan rabay inaan maaragtay idin la wadaago oo aan idinku soo kordhiyo. Waa mahadsantihiin oo idin salaamahaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Don't forget haddii videogan ku soo gaaro inaad share garaysid, like and subscribe to the channelka oo kale xagga YouTube-ka iyo Facebook-gana. Don't forget to follow us insha Allah. Waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullah. Peace.